હલ હરિયો હલો 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 હલ હલ હલો એ હલો હલો હાલો હવે મોનિટર બંધ છે મોનિટર હરિજો
हर 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 हरि जो हर हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हरि Hello, 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 hello. Hari Hello. Bol, Hello, hello. Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Hari Bol, मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल
हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायण। Tushar sir. Yeah, thank you. Girls, kindly get this place filled fast. Avni, let them sit on the mats. Get that filled. Those girls can come in here. Bhavna madam, please send them in. Please send them here. All those girls seated there, please walk in. Come in the courtyard. Saloni madam, please send them here. Devanshi, the seats are empty. Take the chairs. Please fill in as required. Fast. Sri Rama Sharanam Mama, Sri Rama, Shri Krishna Sharanam Mama, Shri Krishna Sharanam Mama. Om Namo Narayana, Om Namo Narayana. The root of joy is gratefulness, and prayer is nothing but an expression of gratefulness. Namaste. Today is 20th of April 2023 અને ગુજરાતી તિથિ પ્રમાણે આજે ચૈત્ર મહિનાની અમાવસ્યા છે. Let's dive deep into the ocean of joy, donning the gear of prayers. Please rise for the prayers. सहना भवतु, सहना भुनक्तु, सह वीर्यं कर्वावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
Please settle down. India is the cradle of human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great-grandmother of tradition. These words, spoken by Mark Twain, capture India's world-renowned role as a pillar of civilization. Respected teachers, friends, parents, and all watching the assembly online, a very good morning and namaste. We, the students of the New Learning Express and Women Wordsmith, feel extremely delighted to bring to you a soul-stirring and thought-provoking assembly that marks the beginning of our purposeful project meticulously chosen by us, which we proudly call Project Bharat. This project is not just an assembly, but an ongoing and a consistent endeavor, an endeavor to bridge the gap between India and Bharat, an endeavor to resurrect, revive, and restore the actual idea of our nation by expounding on the cultural heritage of India, the traditions, the rituals, and the scientific reasons behind them. We invite you to join us on an explorative journey. Let's get started by watching this eye-opening video. साथियों, यदि एक रात्रि की नींद से इंसान को जगाना हो तो हम अलार्म की घंटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जब पूरे समाज को जब अनेक सालों की गहरी नींद से जगाना हो और अपने कर्तव्य के लिए जागृत करना हो तो एक अलार्म की घंटी से नहीं बल्कि बहुत से नगारे और ढोल के साथ वीर रस और क्रांति के विचारों से भरपूर कविता को कानों में खोलना होगा। प्रस्तुत है नस नस को रोम रोम को देश प्रेम में सारा बोर कर देने वाली कविता एक नए अंदाज में। हमें अत्यंत खुशी होगी अगर आप चुटकी और तालियों से हमें ताल यानी बीट्स दें। मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की बेरी बज रही, उठो मोहित राजा दो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे और रण के कंकड़ पहने हैं वो राष्ट्रभक्त की ध्वजा जगे। अग्नि बन के बनती जागो शीश हथेली पर रखकर, जागो रख के भक्त लाडले जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी, रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे और गौरव शेष न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक्य जागे,
पौरुष परुष महान जगे और शैल्युगस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हमी हमी जगे जिसने झुकना कभी नहीं जाना, जगे पद्मिनी का जौहर चाहे केसरिया वाला। देशभक्ति का जीवित झंडा आजादी का दीवाना और वह प्रताप का सिंह जगे वो हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी खून शाहजी का ताजा, मरने की हट्ठाना करते विकट मराठों के राजा। 70 साल बुंदेला जागे पंजाब कृपाण जगे, 2 दिन जिया शेर के माफिक कोटी कुछ सुल्तान जगे। कल वो है का जगे मोर्चा जागे झांसी की रानी, अहमद शाह जगे लखनऊ का जगे कुंवर सिंह बलिहारी। कल वो है का जगे मोर्चा पानीपत में दान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे राजगुरु के प्राण जगे। जिसकी छोटी सी लकड़ी से संगी ने भी हार गई, हिटलर को जीता वे फौजें 7 समुंदर पार गई। मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, उस लकड़ी लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया। उस सुभाष की शान जगे और उस सुभाष की शान जगे, ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। आज बंधा है कफन शीश पर जिसको आना है आ जाओ, जाओ माओ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ। जिसके रण से बनता है रण का केसरिया वाला, ओ कश्मीर हड़पने वालों कान खोल सुनते जाना। भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, कोहिनूर की कीमत जूते 5000 अमर है। रण के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा। सन सन करते बीच चलेंगे जो वामी से फन वाला, फिर चाहे पैकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। We hope you enjoyed it and also hope we were able to do our bit in awakening the giants within each one of you. In the next segment, we have something special to offer to the Gen Z and Alpha, which are often dubbed as unreasonably reasonable. They are called so because they ask a lot of questions that may or may not sound reasonable. This segment sheds light on why we do what we do in the Indian traditions. Why do we light a lamp? Deep Jyoti Parabrahma, Deep Jyoti Janardhana, Deepo Hartu Me Papam, Sandhya Deep Namosthute. It means I bow down to the lamp, light of which is the divine Lord, the light which helps me to get rid of the darkness of ignorance and helps me to achieve everything in my life. Here, every element of the lamp has a metaphorical value. The oil or ghee is the negative tendencies, the wick is the self-ego, and the spark of fire which lights the wick is spiritual knowledge. Hence, the oil or ghee, which is the negative tendencies, and the wick, which is the self-ego, both burn away when lit by the spark of spiritual knowledge. The final element to notice is that one lamp can ignite numerous flames, and it always naturally tends to burn upwards. Similarly, we should also acquire knowledge and make ourselves reach to higher levels. One lamp can light hundreds of other lamps without losing its own light. Just like a giver of knowledge does not lose knowledge by giving it to others.
This is why we light a lamp before an event to make us remember of all these virtues associated with it. Why do we do Namaste? Namaste is a combination of two words, Nama and Te, which means I acknowledge the divine entity residing in you, which is the same in me. Hence, I bow to the divine in you, joining my hands, bowing the head gently, and at times also closing my eyes, since the meeting isn't just on the physical field, but essentially mental field. Further, Indian traditions offer 6 ways to offer respect. 1. Pratyuthana, rising from the seat to welcome the person. 2. Folding the hands and doing namaskar. 3. Upsangrahana, touching the feet of elders or teachers. 4. Panchang pranam, prostrating with 5 organs before the respectable figure. Feet, arms, mind, forehead and knees. 5. Shashtanga or Dandavat Pranam, prostrating fully with 8 organs touching the ground before the respectable figure. Feet, arms, knees, stomach, chest, eyes, mind and forehead all touching the ground. 6. Pratya Abhivadana, returning a greeting. What is a mantra? Why do we have so many mantras in our prayers? The power of mantra can be understood with an example of electromagnetism. When an electric wire is bound by a magnetic material and a current is passed through it, it starts developing the magnetic properties in itself. Similarly, when a group of words are subjected together to years of ritualistic practice, it starts gaining magical power, and hence, when recited, have a great impact on the body and the surrounding. Therefore, we at TGES recite Om Sahana Bhavatu every day at the start of our school. We would like you to try searching for its meaning. Why do we apply a tilak on the forehead? The body is made up of 7 energy centers, out of which one resides between the eyebrows and is called the Agya Chakra, meaning center of intuition or the third eye. It is connected to the pineal gland. Applying the tilak regularly on the center helps invigorate the chakra, which can further take us to a state of higher consciousness and enlightenment. Namaste. Why do we crack coconuts before every auspicious occasion or rituals? Coconuts represent the human head, and therefore, when we crack it open, we try to convey that, O Lord, we surrender ourselves to you. We shall break all our egos and offer whatever there is within, that is the water. The water here stands for all kinds of distractions arising in the mind, while the white soft coconut stands for the mind. Therefore, a mind, when touched by Lord, becomes a prasad and can be had by everyone. Thank you. That was something really deep, meaningful, and a stimulating piece of information, giving a new perspective to the Indian traditions. Now it's the time for the final performance,
and I, with this, announce the launch of a campaign, Kavita Se Ekta. The main objective of the campaign is to promote the beauty of poetry, connect the entire TGS through such poems which have a certain beat. Thus, much like the way we feel a powerful connect singing national anthem together, we may recite such poems together too. We shall be reciting such poems and post them on TGES Studio. Let's all come together and take one step ahead together and experience the magic of mass recitations. હવે પછીની અમારી પ્રસ્તુતિ છે એક ગુજરાતી કવિતા જેને ચારણી સાહિત્યમાં સપાખરું કહેવામાં આવે છે. મહારાણા પ્રતાપ તેમના મિત્ર જ્વાલામાન સિંહ જ્યારે મુગલોની સેનાની સામે જંગમાં ઉતરે છે ત્યારનું વર્ણન છે આ કવિતા. આપ સહુ અમારી સાથે તાળીઓ અને ચપટીઓ વડે તાલ આપીને જોડાશો તો અમને ખૂબ ગમશે. તો પ્રસ્તુત છે રોમ રોમ અને નસ નસમાં ઉર્જાનો સંચાર કરી દે તેવું મહારાણા પ્રતાપ ઉપર લખાયેલું આ સપાખરું. હરી મેદાનમાં યવનની ફોજ સામે વરવાના હાલાશાહી મુગલોની ફોજમાં એકલો ત્રય કુરાણ હૈકો એકતા વિના કોકના મંડાણ મંડા રાજપૂતી ફોજમાં કોઈ લડે રણબંકા મહાદેવ નામ ધરી મહાદેવ નામ ધરી મહાદેવ નામ ધરી જંગમાં ઘેરાય રાણા સંગે ત્યારે જ્વાલા રાણા માથે કરી તાજ કરી રાખ્યા નિશાન રાણા ધરી તલવાર મહારાણા વળી કરી માથે મુગલોની માથે જલામાન માથે જલામાન માથે જલામાન का वीरुरा हल्दी से काम करे करे वार छूटा वार मेघाना मटान बचे हाहाकार रावतोनी पड़ी त्राण लड़वाने लागे शुरा 22,000 लड़वाने लागे शुरा 22,000 लड़वाने लागे शुरा 22,000. Did you all enjoy this? So the next question as teachers would be, when do we expect the entire courtyard to be reverberating with the same sapakra? How many of you promise to do within the next 3 days? A special trip to the people who do it in 3 days. Grades 5 and 6? કેટલાક લોકો આ 3 દિવસની અંદર કંઠસ્થ કરી શકશે? 4 દિવસ, 5 દિવસ, 6 દિવસ, 7 દિવસ. We did this in approximately seven such sessions, 30 minutes. Is it possible? Can we do this? Yes? No? ડરી ગયા? મહારાણા પ્રતાપની વાત સાંભળીને તમે ડરી ગયા છો. Anyways, one question about Rajkot city. How many of you have been born in Rajkot? Everybody? Very good. So you're all awake. All hands up now. So let me ask you all a question. What was the name of Rajkot before 16th century? Googly. So when some tourist people come to Rajkot, when we have somebody coming to Rajkot and they ask us a question, રાજકોટમાં શું ફરવા જેવું છે? તમે કે અમારા રાજકોટમાં કાંઈ નથી, એવું બીજી વખત આપણે ન કહીએ એટલા માટે. The Rani Sahib of Rajkot has taken an initiative and we are blessed to have a good heritage in Rajkot, but we did not ever know about it. So there are people who have taken an initiative, that's Bhagini Seva Foundation, who has taken an initiative to take people of Rajkot for a heritage walk and to tell us about the heritage of Rajkot itself. We know so much about Delhi, we know so much about Europe and French Revolution, American Revolution, what happened in Russia and Ukraine, but we do not know what's happening in Rajkot. Let's begin from home because they say charity begins at home. So, #Heritage Walk Rajkot is going to be another campaign of ours as an extension of Project Bharat. We as Indians and Bharat first need to start from our home. We need to take pride in where we are and know something more about our city, Rajkot. Much like Ahmedabad's riverfront, even Rajkot is going to get a riverfront in next 2.5 years, and it's going to be such a delight because Rajkot earlier was located. The building of Rajkot, the construction started from Darbargarh, situated at the banks of river Aji. And the student council of grade 10 visited
the heritage, they went for a heritage walk, and they've taken arduous efforts to put up a documentary for us describing what all did they watch, what did they learn, and what was the experience like. Why are we sharing this? Because this needs to become a movement. Sadhguru Jaggi Vasudev, when I was listening to him, he said, anything if you want to bring about a big radical change, it needs to become a movement. Everybody needs to be involved in it. Hence, most of you who are here today, every class, every advisory, if we can have such things, Heritage Walk Rajkot, if we can have such Kavita Se Ekta, we'll feel more united together. So here's introducing Rayan Mehta. Rayan, are you around? He will take you further. First, let's put our hands together for the 10th Prefect Council, who's taken a lot of efforts from their board. And as they say, the seniors are there to inspire, so the juniors, you're getting a message today. If the seniors have prepared a documentary, your documentary needs to go a notch higher. Over to you, Rayan. Hi, Rayan. Hi, Meet. હમણાં તમે લોકો એક હેરિટેજ વોક ઉપર ગયા હતા? હા, અમે એક હેરિટેજ વોક ઉપર ગયા હતા. તો હું તો હેરિટેજ વોકમાં નહોતો આવી શક્યો, તો તું મને કહીશ કે મેં મિસ શું કર્યું? અને બાય ધ વે, હેરિટેજ વોક એટલે થાય શું? વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન. પણ એની પહેલા હું તને એક પ્રશ્ન પૂછું. તારી માટે રાજકોટ છે શું? રાજકોટ મારું ઘર છે, અને રાજકોટમાં ઘણી એવી ફરવાની જગ્યા છે, જેમ કે રેસકોર્સ છે. પણ શું તને રાજકોટના ઇતિહાસ વિશે કાંઈ ખબર છે? ના. બરોબર. અમે એકલે જ આ હેરિટેજ વોક ઉપર ગયા હતા રાજકોટનો ઇતિહાસ જાણવા. રાજકોટનો ઇતિહાસ કેટલો શુદ્ધ છે, કેટલો ઊંડો છે તે જાણવા. તો તે આજે હેરિટેજ વોક ઉપર અમે જે ગયા હતા એની એક અમે ડોક્યુમેન્ટરી બનાવી છે, આવતી પેઢીને બતાડવા, તમને બધાને બતાડવા. તો આપણે એ ડોક્યુમેન્ટરી જોશું. ધન્યવાદ. Bandstand. જુબેલી ગાર્ડન પાસેના અરવિંદભાઈ મણિયાર હોલના ગાર્ડનમાં આવેલ આ સુંદર સ્તંભ ગોંડલના રાજા દ્વારા બનાવેલ છે. વર્ષો પહેલા ગોંડલના રાણી પ્રથમ સ્ત્રી હતા જે વિદેશ યાત્રા પર ગયા હતા. તેમના ભવ્ય સ્વાગત માટે આ સ્તંભ બનાવવામાં આવ્યો હતો. 1900ની સાલમાં બનાવેલ આ સ્તંભ આજ સુધી જુબેલી ગાર્ડનની શોભા વધારે છે. આ સ્તંભ શુદ્ધ પથ્થરથી બનેલ છે, જે વગર કોઈ સિમેન્ટ આજ પણ અડીખમ ઊભો છે. કહેવાય છે કે પથ્થર અને ઉભારા વસ્તુનું એવું મિશ્રણ વાપરવામાં આવ્યું છે જે આ બેન્ડસ્ટેન્ડને મજબૂત બનાવે છે. આ સ્ટેન્ડને અનેક પ્રકારની મૂર્તિઓથી પણ સુશોભન કરવામાં આવેલ છે. બહારની બાજુ અનેક દેવીની મૂર્તિઓ દેખાડેલ છે. રાજકોટના સ્વર્ણિમ ઇતિહાસની એક સુંદર ઝાંખી છે આ બેન્ડસ્ટેન્ડ. TGES Kapad Market is a separate trading setup located in the Jubilee Bazaar on Jubilee Road. It is an area which during the golden days was used for selling cloth and garments, and hence the name Kapad Market. It is named after the then Maharaja of Rajkot, Dharmendra Singh Bapu. It was established in his memory by Lakhaji Raj Singh Bapu. It is still intact and till date clothes and garments are sold. It resembles a typical ancient marketplace which has shops in center and the boundary and a road circling the shops at center. It was established over 100 years ago. The shops are situated on a raised platform which is used to place carts while loading them. The platforms are made up of stones and no tiles, which helps in temperature regulation. The shops still reflect the ancient architecture and help us peek into the glorious past of Rajkot. શ્રી બાલકૃષ્ણ હવેલી. શ્રી બાલકૃષ્ણ હવેલી રાજકોટની ઘણી પ્રખ્યાત હવેલીઓમાંથી એક છે, જે જૂના દરબારગઢ પાસેની સોની બજાર લોહાણપરામાં છે.
હવેલીનો આગળનો પૂરો ભાગ સાગના લાકડાથી બનેલું છે, જેમાં એવી સુંદર અને બારીક કોતરણી છે કે જોતા જ કોઈ પણ સ્તબ્ધ થઈ જાય. આ વર્ષો જૂની કોતરણી આજ પણ એમની એમ છે. તેના પર કોઈ પણ જાતનો રંગ નથી ચડાવેલો. માત્ર નેચરલ વસ્તુથી લાકડું પાલિશ કરવામાં આવે છે, જે હવેલીની સુંદરતા વધારે છે. ભૂતકાળની આ અદ્ભુત કલાકારીનું એક સુંદર પ્રદર્શન છે. આનાથી જોડાયેલ વાર્તા એ છે કે રાજકોટના રાજકુમારી જ્યારે પિતાના કહેવાથી પરાણે લગ્ન કરી જતા હતા તો તે આ હવેલીના ઠાકોરજી સાથે લઈ ગયા, જે પછી ગોંડલમાં સ્થાપન કર્યા. માટે આજ પણ તે ઠાકોરજીની ગાદી આ હવેલીમાં ખાલી છે, જ્યારે તે ગોંડલ પાસેની હવેલીમાં છે. Majestic, isn't it? Nothing less than a lavish stay of royals. Well, this is one, the glorious Darbargarh Palace, might I add. Now belongs to the 17th ruler of Rajkot, Mandata Singh Ji Bapu. Darbargarh is one of the oldest edifices of Rajkot city. Darbargarh was the palace of the rulers of Rajkot state till the late 1880s. However, with an aim to provide employment to his subjects during the drought of 1847, the then ruler Bhawaji Raj got Ranjit Vilas Palace constructed in 1887. After its completion, the royal family moved into the new palace, while offices continued to function without the Darbargarh. Jadeja says that some members of the royal family continued to live in Darbargarh till 1970s, even as some parts of the building were leased for Gujarat government offices. However, the government moved out its offices from Darbargarh after the 2001 earthquake. The royals have recently announced that their family will renovate and restore the space as a museum running down the heritage and culture of our city. The museum will have numerous sections dedicated to paintings, textiles, arms and armories, vintage cars, buggies, etc. The project includes a stay place, the museum and a restaurant for the people visiting. The place is divided into several parts, namely the Ranivas. It will be converted into a period house detailing how women used to live in the old days. The Aji riverfront, the ceremonial palace, the restored Sheesh Mahal and the vintage dining area are some of the sites within the palace. This project is most likely to be ready in 2.5 years. The Darbargarh has an extraordinary and ornate interior with dazzling chandeliers suspended all across the ceilings. All rooms ornamented with splendid antiques that are strongly related to each other. Hand-painted pieces fill the walls as such nothing might look blunt. I may not forget the top-notch architecture that might as well question the modern designs today. The structure was built such that it supported the rains, colds and the almighty sun painted in vivid eye-catching colors. Not actual colors to be precise, but turmeric, indigo and red ochre, usually known as geru, were used to create sumptuous designs across the palace. The amenities of the palace included many handcrafted masterpieces and artifacts. The description can go on, but to know more, you might want to join us on #HeritageWalkRajkot and explore Rajkot to its deepest depths. તો આપણે આ ડોક્યુમેન્ટરીથી જોયું કે રાજકોટનો ઇતિહાસ કેટલો ઊંડો છે, રાજકોટનો ઇતિહાસ કેટલો સ્વચ્છ છે ને રાજકોટમાં કેટલું બધું જાણવા જેવું છે ને જોવા જેવું છે. ને આપણે જેમ શિવરામ સરે કીધું #HeritageWalkRajkot, આ હેશટેગ આપણે એક સોશિયલ મીડિયા કેમ્પેઇન ચાલુ કર્યો છે, જેનાથી જે તમે વાપરી અમારી સાથે જોડાઈ શકો છો ને આ હેરિટેજ વોક એક મોટા પાયે લઈ જવામાં મદદ કરી શકો છો. તો ચાલો આપણે રાજકોટનો ઇતિહાસ જાણીએ, આપણા શહેરનો ઇતિહાસ જાણી ને આપણે પોતાને જાણીએ. ધન્યવાદ. જ્યારે પ્રભુ શ્રી રામ લંકા ઉપર વિજય મેળવે છે ત્યારે લક્ષ્મણજી કેટલું સરસ કહે છે કે ભગવાન લંકા કેટલી બધી સુંદર છે, તો આપણે લંકામાં જ તમારો રાજ્યાભિષેક કરીએ. તો લક્ષ્મણજીને એક્સાઇટમેન્ટ બહુ હતો કે ભગવાન આપણો તમારો રાજ્યાભિષેક અહીં જ કરી નાખીએ. તો ત્યારે જે ભગવાન રામે કહ્યું છે ને એ તમામ છોકરાએ ગાંઠ બાંધી લેવા જેવી વાત છે.
ભગવાને કીધું કે લંકા ગમે તેટલી સુંદર હોય, ગમે તેટલી સ્વર્ણની લંકા હતી, આપણે તો એક સોનાની બંગડી, એક સોનાનું લોકેટ ચેન આવી જાય તો ખુશ થઈ જાય કે સોનું સોનું સોનું. એ તો આખી લંકા જ સોનાની હતી. તેમ છતાં પ્રભુ શ્રીરામ કહે છે કે ગમે તેવું છે તોય આ બહારનું છે, આ મારી માતૃભૂમિ નથી. ગમે તેટલું સોનાનું છે તોય લંકા છે. એટલે લક્ષ્મણ એક વાત યાદ રાખવા જેવી છે. એક સૂત્ર આપ્યું ભગવાને, કહ્યું કે જનની જન્મભૂમિશ્ય સ્વર્ગાદપી કરીએ છીએ. આ સ્વર્ગથી પણ મહાન છે મારી જન્મભૂમિ. એટલે હંમેશા અમેરિકામાં ભણો, ઓસ્ટ્રેલિયામાં ભણો, પણ છતાંય ભારત માટેની તમને જે ભાવના હોય ક્યારેક ઘટવી ન જોઈએ. એટલા માટે આપણે એક પ્રોજેક્ટ ભારત આપ્યું છે. ઇફ વી આર ઇન્ડિયન્સ, ઇફ વી આર ભારતીયસ, આપણે ભારતીયતાનું ગૌરવ હોવું જોઈએ. જેને માનું, માતૃભાષાનું અને માતૃભૂમિનું ગૌરવ નથી, એ સ્વદેશી આપણે ભારતના કહેવા લાયક નથી. કોઈ પણ દેશ હોય એની માતૃભૂમિનું ગૌરવ હોવું જોઈએ. આપણે માતૃભૂમિનું ગૌરવ વધારતા રાષ્ટ્રગાન માટે ઊભા થશું. પ્લીઝ રાઇઝ ફોર ધ નેશનલ એન્થમ. અસેમ્બલી સાવધાન. मराठा द्राविड़ विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा. नायक जय भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे. Assembly Vishram, please be seated. So here we launch our Project Bharat, that is hashtag Project Bharat, hashtag Kavita Se Ekta. Will be more united when all of us, much like we sing Kesariya Tera, we also need to sing such poems that instill that Josh and Indianism, being Indian. Salman Khan being human launch karyu, apne being Indian kank baniye. અને એવી ભાવના સાથે we come to the end of this assembly. We thank everybody who's been a part of this assembly. Manuel sir, Madhav sir, who were there yesterday, is an authoritative Hindi language here who helped us. The music team, the technical team, Tushar sir, Prashant sir, thank you so much. Rajesh sir, Pradeep sir, thank you very much. And thank you to the parents who have been running from pillar to post to make whatever has been possible today. Thank you grades 5 and 6 for giving us the josh that we needed today. Thank you all very much. And let's hope to hear such recitations from the stage. Thank you. Okay. A request to Standard 10 Prefect Council to help with the exit. Of course, we'll take advantage of our music team to have 2 exit songs. Grade 5 boys will move from the other side. Girls will move from this side. Teachers may help there. Student Council, please take charge of the chairs after they move. Grade 5 will move out. Boys, girls on the either side. After that, the chairs. Student Council, girls, please take charge. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम्.
कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते 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 नहीं। नि 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 सा 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 रे 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 सा 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 नि 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 सा 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 नि 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 सा 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 रे 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 सा 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 नि 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 सा सा तेरे तारा रे ना तेरे तारा सा 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 नि 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 सा नि 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 सा 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 रे 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 सा 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 नि नि नि। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल, यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल, मेरो नंद जू को लाल, मेरो नंद को लाल, नंद जू को लाल, मेरो नंद जू को लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल,
राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल